So the Mass this morning, first of all, welcome. Welcome home. Welcome back. The Mass this morning will be the Mass that we would have said yesterday if it weren't for the external solemnity of Corpus Christi. So it's the Mass of the second Sunday after Pentecost. That was historically the Mass in the octave of Corpus Christi. And so the Church continues the theme of the feast throughout the octave. The Gospel is that of the man who prepares a feast and everybody he invites can't make it. And then he tells the servant to go out and get the poor and the blind and the lame and all those from the highways and the byways. So obviously the commentaries on that gospel are always about how Christ invites us in our lives to join him, particularly at Holy Mass, but in our lives as a whole, to go to his feast, to come to his feast, to be fed by him. And the question for us is, will we accept the invitation? I just wanted to read another little thing from Mother Teresa. It's her theme this week, but very beautiful, I think, and it continues the theme of what we were talking about yesterday in the sermon. Holy Mass is the prayer of our day where we offer ourselves with Christ to be broken and given to the poor before us. The Eucharist is our glory and joy and the mystery of our union with Christ. Through this gift, he wants to give us the chance to put our love for him in a living action. He makes himself the hungry one, not only for bread, but for love. He makes himself the naked one, not only for a piece of cloth, but for that understanding love and kindness. He makes himself the homeless one, not only for a bed or a room, but for that deep, sincere love of the other. This is the Eucharist. This is Jesus. This is the living bread that has come to be broken with you and me. So again, as we are able to again receive the Blessed Sacrament today, and going forward this week, as we talked about yesterday, it's something that comes to us that we might be able to give. It might transform our relationship with our Lord and with those around us. So just encourage you in that as we continue to celebrate what was once the octave of this beautiful feast of Corpus Christi. Domini Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. Intribut altare Dei. Iudicum et Deus sufficient causam in vigendum non sancta, abomine iniquita losa erve. Qui tu esteris fortunata for me released in quarter thesis. Credo de multiplicit me inimicus. Et mitterum tuum veritatum tuum semerum serum montem sanctum tuum et in tabernacule tuum. Et in tribal altare Dei ad Deum glorificat iubitum meo. Competibiti vincitur Deus eos meus, qualitus is anima mea et qualicum tuus meus. Spere in Deo conium ad confitabilis altare totus mea Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in cibo nunc et semper et secula seculorum. Amen. in tribal altare Dei. Ad Deum glorificat iubitum meo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Computa Deum omnipotente Beata Maria, Semper Virgine Beata Michaela Arcangelo, Beata Ioanna Baptiste. Sanctus Apostolus Petro Paulo, omnibus sanctis et globis factus, qui peccavi nimis cogitatione verbo docere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine Beata Michaela Arcangelo, Beata Ioanna Baptiste. Sanctus Apostolus Petro Paulo, omnes sanctus et vos fractus, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Miserere tui omnipotens Deus petitis peccatis tuis pedicate vita aeternam. Amen. Fider Deo omnipotens beat meris in virgini beat Michaela Evangelo beat Ioanna Baptiste sanctus passus petrum Paulo omnibus sanctificator quid camen ius predatione ergo me culpa me maxima culpa. Fider prego beat meris in virgini beat Michaela Evangelo beat Ioanna Baptiste sanctus passus petrum Paulo omnibus sanctificator par per mea Domum Deus. Miseria te vestra omnipotens Deus, de mystificatis vestris peducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribut nobis omnipotens et misericors Deo. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et post latavi fortes. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutaretum de nobis. Domine exaudi orationem mea. Et canon res et delia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem, salvo me feci quoniam voluit me. Diligam te, Domine, virtus mea, Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberatum meus. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem, salvo me feci quoniam voluit me. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter, et amorem fac non sapere perpetuum, quia numquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tuae dilectionis instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati Ioannis Apostoli, carissimi, nolite miraris odit vos mundus, non scimus quoniam translati sumus de morte et vitam quoniam diligimus fratres, qui non diligit manetem morte, omnis qui odit fratrum suum, homicida est. Et citis quoniam omnis homicida non habet vitam aeternam in semet ipso manentem. In hoc coniovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis postuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui habuerit substantiam huius mundi, et videre fratrum suum necessitatem habere, et clausere viscere sua ab eo. Quomodo caritas Dei manetem ea, filioli me non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Deo gratias. Ad Dominum cum tribular clamavi et exaudivit me, Domine libera anima mea malabis iniquis, et a lingua dolosa. Alleluia, alleluia, Domine, Deus meus, in te speravi salva me facex, omnibus persequentibus me, libera me. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentis Sancti secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus Phariseis, parabola pam. Homo quidem feci cena maniam, et vocabit multus, et misi servum sum hora cena dicere invitatis. Ut venirent quia iam parata sunt omnia, et ceperunt simul omnes excusare. Primus dixit Dei, Vilam emi et necesse habeo exire et videre illam, rogo te habe me accusatum. Et alter dixit, iuga boum, emi quinque et eo probare illam, rogo te habe me excusatum. Et alius dixit, uxorum duxi et ideo non possum venire, et reversus servus nunciavit hec domina suo. Tunc iratus pater familias dixit servo suo, exicito in plateas et vicos civitatis, et pauperes actemides et cecos et claudos introducu. Et ait servus, Domine factum est, ut imperasti et atu globus est. Et ait Domine servo exi in vias et sepes, et compelle intrare ut empleatur domus me. Dico autem vobis, quomodo nemo virorum edorum, qui vocatis gustavit cenam mea.
Tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ore. Domine converte venite anima mea, salva me, par pauper misericordiam. Orate fratres. Omnipotens. Via Dominus sanctum Magus vis lavit non omnis sui aditulit te copinos cantutis quae ecclesia sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habebit Dominum. gratias agamus, Domino Deo nostro. Digne istum est. Benedictum et justum est Deum, et salutari nostri sancti ludica gratias atre Domini Sancti Pater omnipotens et omnideus, per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatum tuum nodum tangere et in dominationis suum potestatis, celi celerumque virtutis acquiatas et socia exultatione concedit. Cum quibus et nostris voces ut admiti ubias de precamus, supplici confessa, dicentes, Sanctus, 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 Salus, et in territoria tuo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis proprio Capitolio. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divini institutioni formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum et veniat regnum tuum, qui voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum divi. Domine non sum divi. Domine non sum divi. Deum, et Deus, et Virgin Virgin, et Quantum Deum, et Spes Sanctus Passus, et Paulum, et Pater, et Caminum Spirituationem, et Revolore, et Populum, et Populum, Maxim,
ele foi jogado mesmo, se programa de era campo no Brasil, está, Santos Passos Pedro de Paulo, 1974, Harvard, Abdomen, Nisi diato vestrum incutens Deus, demisis vigatis vestris peducat vos et vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tu et vobis omnipotens et misericors Domini. Amen. Ecce agnus Dei, circutore peccatum, Domine non sum dignus ut interesum tectum me, sed tantum de gravas in abitur anima me. Domine non sum dignus ut interesum tectum me, sed tantum de gravas in abitur anima me. Domine non sum dignus ut interesum tectum me, sed tantum de gravo et sinabitur anima me.
Cantabo Domino. Dominus vobis, Domine, ut cum te vive et regnat in unitate spiritum, quaes ut per intercessionum sancto, et Dominum nostrum, Yes. Pater et Filius et Sanctus Spiritus, Sanctus in ipsa factum, et cui nomina Ioannis sic venit in testimonium illuminat omnem gratum et per pem dedicates potestate Filius Dei. Et verbum caro factum est, habitavit in nobis